Mtazamaji, ni kwa bunge la kitaifa na lile la seneti yanatarajiwa kurejelea vikao vyao Jumanne alasiri baada ya likizo ndefu, huku zikiwa na shughuli chungu nzima ya kutekeleza. Miongoni mwa shughuli muhimu ni kuangazia bajeti ya ziada ambayo inalenga kupunguza ukopaji kwa shilingi bilioni 68 na kubuniwa kwa afisi ya kiongozi rasmi wa upinzani. Bunge la seneti pia litaamua mfumo utakaotumika katika ugavi wa mapato miongoni mwa kaunti. Bunge la kitaifa na lile la seneti yanatarajiwa kurejelea vikao vyake kesho alasiri baada ya likizo ndefu ya Krismasi. Baada ya kuidhinishwa kwa kamati muhimu ya shughuli za bunge, mabunge hao yatazingatia ajenda muhimu chini ya kikao cha pili cha bunge la 13. Ikizingatiwa kwamba Wizara ya Fedha tayari imewasilisha bajeti ya kwanza ya ziada ya serikali ya Kenya Kwanza, kamati za bunge zimekuwa zikizingatia makadirio ya bajeti hiyo na makatibu wa mawizara, huku ripoti hiyo ikitarajiwa kuwasilishwa katika muda wa wiki mbili. The prolonged drought, the economic challenges, and obviously the first order of business would be to consider the supplementary budget to ensure that the government puts funding in the priority areas, in the areas that is aligned to the Kenya Kwanza administration. What we're doing here with the ministry, the departments and the state agencies is to rationalize what is priority and allocating monies to that, trying to see if we can get a bit of what has been cut back onto the budget. If we can get a reasonable justification from the ministry or from the state departments or from the agencies, we can argue that case. Wabunge pia watashughulikia taarifa ya maongozi ya bajeti ya mwaka wa kifedha mwaka 2023 hadi mwaka 2024 wakati wa kikao hicho, na pia kujadili pendekezo la kubuniwa kwa afisi ya kiongozi rasmi wa upinzani. And we are working hard to ensure that we are able to align at the budgets for the ministry, departments and agencies that we oversight under this committee, to make sure that they align with the bigger vision of Kenya Kwanza, and most so even the proclamations already made by the head of state. And we are in the discussion to see that quite a significant amount is restored, especially the critical ones that enables us to build the digital superhighway, enables us to maintain the infrastructure that is already in place, so that we can achieve the intended purpose. We are asking Parliament, they are the ones who give the money, to reconsider. So, but when there are budget cuts, of course you adjust and do the most urgent things, but in the long run, the main agenda is to increase funding. Baada ya kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Opiyo Wandayi kusema hivi majuzi kwamba muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya utawaadhibu wanachama wake waliohamia muungano wa Kenya Kwanza, baadhi ya wabunge wametaja hatua hiyo kuwa isiyo na athari yoyote. It is a behavior that has been demonstrated by the opposition from a little bit time immemorial, but those dictatorial behaviors will not survive the changing times of leadership in Kenya. The leadership of President William Ruto is one that is welcoming everyone on board, including even those fellows right now that are trying to punish the rest. In the spirit of time, it's bound to fail, because every of these leaders have a social contract with the persons who elected them. And the only way they can be able to achieve some of those social contracts is to work with the government of the day. And William Ruto is open to each and every individual to work with him. I know there is a lot of all these reactionary things coming from the Azimio side, because basically they've been wanting to cage their leaders as animals. But these are representatives of the people, and they were elected on the will of the people, and they will always act on the best interest of the people. And I believe the many MPs who have come or who have expressed interest to work with the government side are doing so out of their love for their constituents, out of the love for this country, and we welcome them, we welcome their ideas, we welcome their input, because we want to build a bigger, brighter, better Kenya. Imagine that our opponents are having a headache when they realize that what they sold can never be bought. There are so many people who are waiting for the timeline to end on the deadlines that they had on their agreements. When they signed up the Azimio agreements, they were time bound. That time is ending, and you will see people making a beeline
for government. They will be running towards government because they realize that there is nothing, anything you would call a promise on the Azimio side. So I believe that it will be politics unusual for quite a season as people realign. But I would imagine that every member who decides to realign is realigning for a bigger interest, which is the people that he represents. Mapendekezo mengine muhimu ya kisheria yanayotarajiwa kushughulikiwa bungeni ni pamoja na mswada kujumuisha kwenye katiba hazina ya ustawi wa maeneo bunge, hazina ya ustawishaji wa serikali ya kitaifa na pia mswada wa kifedha ambao utafafanua kanuni za utoaji ushuru za serikali ya Kenya Kwanza. Nikiripotia Darubini, naitwa Gladys Mongai.